Hey, SnapFlash fam! Today, we're tackling a crisis shaking Botswana's education system. Students at the troubled DDT College of Medicine are protesting, parents are divided, and President Duma Boko says government intervention will only happen after the courts conclude the matter. What does this mean for the future of these young aspiring doctors? Let's break it down. Imagine studying medicine for years, only to find yourself in limbo. Your college's accreditation revoked, your future uncertain, and no clear plan from the government. That's the reality facing DDT students right now. Stick with us to hear their voices, their struggles, and what's at stake. Before we dive in, hit that subscribe button and ring the bell to stay updated on stories shaping Botswana and beyond. In a WhatsApp group formed to support the students, parents are clashing over what comes next. Some welcome President Boko's recognition of the crisis. Others say his words sound nice, but offer no solutions. One frustrated parent put it bluntly, "He may be talking his English, but what is the way forward?" I must also thank the unnumbered throng, the masses of our people, who have given us the mandate to take decisions and act on their behalf. We honor that mandate, we take it very seriously. We execute it with humility. Thank you to our people. Some of them, the young ones, with their marauding energies, are out there protesting, aggrieved. They always are. Enraged at something that they know is going to happen. Their gripe is, it must happen like yesterday, not today, not tomorrow. We appreciate their energy, their impatience, but we are committed to responding to their pleas and conjurations. We thank them too. They keep us on our toes. I was called in the dead of the night by the minister asking what to do. I said, the matter is before the courts. There's very little you can do. Go and explain to them. Plead with them. I'm sure he's out there pleading his cause to them, giving assurance after assurance, and we mean it. They said, should we go there and disperse them? The police asked. I said, no. They said, they say they are going to spend the night here. I said, let them spend the night. They're free. That's the kind of republic we have now. Must allow some outbursts sometimes. The better to focus on transforming our country. The High Court recently gave DDT a temporary lifeline, allowing it to keep operating while appealing its revoked accreditation. But parents and students say this ruling only keeps learners trapped in limbo at a college they no longer trust. Tired of waiting, students staged an overnight protest at the Ministry of Education in Gaborone. They slept outside, demanding an urgent transfer to credible institutions. Instead of police action, they were met with compassion from Gaborone mayor, who brought food, breakfast the next day, and even arranged psychosocial support for students struggling with depression and despair. On the sideline, I think number one. And number two, in our counseling. Trained, well trained counselors. Group counseling here. Kana batho ba harologane. Ga re tse kganye ka go tshwana, go na le ba bangwe ba ile gore e tona mo go bone, go na le ba bangwe ba ile gore gongwe ga ba kgone go itshoka ka yone.
jaanong ke ne ke kopa gore ke taba ke ntse ke lomagamele president wa lona ga ke gompieno ke tsoga ke taba ke etswa ke na le loso ko tati ya ko tati mme a ke le ko tati ke taba ke ntse ke le mo Gaborone ka re ke taba ke bua le lona le re le rulaganyeditse kana thulaganyo ya teng ke tla re mona go yetsa ke ke tla tswa le ene ke ya go molaela ba office ya me yone eo ya gore ba lo tle thusiwe jalo mme in addition to that ke go le leboga gore ga la ka la itsapa ga la ka la bona go tshwanna gore le phitlhe ka monwana ga le di tshwanno tsa lona di lwetse mme la ka le dilwetse yana seemeng go ema ke re gore le di tshupetso go a kopeng seemeng le re le emiswe ke nna kana le emiswe ke mongwe ka go lola tshwanno e leng ya lona e direng jaaka lona le dumela gore le batla go e dira as long as le within the laws of Botswana. A le setse le setebela ya Botswana morago la utuna la Botswana la utuna President Duma Boko ya ka ke buile maabane ga isa gane ope gore ope o ka supa ngongora ya go ka tsela ntseng jang so go le tsa ko ministry go le tisa kwano ne ke le tisa gone gore ke la dime bus e tla le busetsang kwa metsi motlhabe ka re bontsi ba lona ke ba le tsong kwa metsi motlhabe bona gore ba seta ba ile tsa go tswa gone ya ba lang kwa metsi motlhabela e le isa gone ko ga ile gore le ka sekela lekana e tla boa gape e tla e boela ba batla ba setse kwano ke tsa gore ya breakfast bone re le bokopetse ke kgonne go boja ka dinara re jele one maabane ke tsa le bongwana ke na gongwa ke le monna mogolo le taba le dingaka le taba le nkalaga ke le taba le nkalaga so I think go tla ba mari ke go mpieno we don't have anything more to say as regards to what has transpired because this was a ministerial issue rona hela ne ke we are tapping in e re le batsadi le Gaborone City Council ke le mayor ne ke tapa in ka re bana ba mo toropong ke eteletseng pele therefore I had to give that a soldier the shoulder for them go supa re batsadi ba bone le gone go tlhaloganya seemo se ba le mo go sone le puo ba e buang ra e tlhaloganya le puso ya UDC at the same time we really understand what they are going through and we are doing everything behind the scene to facilitate gore di khantsa bona di solve you go sena dintwa di solve you hape go sena ope mo go bone ka tona a promise gore ga gona ngwana ope number 1 yo ya go busediwa go lwa pena ba two bana ba botlheba system ya rona ya puso ya rona e tsile go ba tsanya go bone ba batla gore ba ye teng go na le bantla if you might be away ba ile gore tsetse go simolotse facilitation ya bone ke bone ba di transfer ke ba o ke gone gore puso e setse e simolotse process le bone mme mongwe le mongwe a go taba a go buiwa le ene as an individual because there's a contractual agreement ye ile gore ke a student to ministry mme a ke batla go tsena into details because seo ke tsega minister maele ke ne ke ba disa ditsebehela gore ka nna ne ke le teng ha tshwetso yeo e buiwa le go dira diwa ga yone. And I think it's very, very important for Mayor, public, for you have actually done what you have promised as the government. And you have actually not done only what you promised, you have done more. You never promised to feed those who will be protesting. You said, no, protest, you don't need a permit. If you don't violate the laws, if you don't damage anything, you can protest, we'll hear you out. But you never said you would feed us. You never said you'd transport us, but you are doing so today. So this is indeed a sign where you didn't make promises just in the heat of the moment. You meant them, and you are actually keeping true to them. And we are noting it as a nation. We are noting it as your as the students. We are noting it as the youth, and we will not forget it. We really appreciate it. One prophet, ATI once said, "It's not about me. It's not about you. It's about the people. It's about the people." Right now, students rely on food parcels, sanitary pads, and donations from well-wishers. Me re leboga bone ba simple piano committee ya bone ba khone ba bone go le male ba gore ba re thuse ka sejo sa motshegare se leng gore se tle gore ga matla ja ka re itse gore tota sa le re emela ko malwapeng ma ba ne phakela re letse nageng re ikuela ko maphateng a harologaneng ba contribute ba bangwe jaaka re bona ba contribute ka dikgantswana tsa gore mme bana ba tota ba alela mme bile ba lela sentle ba sa senye sepe ba sa tlhapatse ope ba sa robe molao ope mme ka go tlhoka lesego da at a disadvantage because ke ba ithuti ga bana madi a go reka dijo ga bana madi a go reka se leng gore ba se tlhoka mme ba ntsha bonnyane jo ba bokgona mme le go mo go tona tota e le tsone dijo tse re ra leboga on behalf of baithuti ba DDT College of Medicine re leboga hela thata for the contributions tse le gore ra di bona go
Parents are split between waiting for the courts or demanding immediate government intervention. And o ipotsa gore ra go tsweledisa re duelela bana dirente lobaka le le kae kana some of parents here ga ba bereke betso and dirente tse di kwa Gaborone ke one madi a amogelwang ke batsadi a ipelegeng a gate motsadi a bereke ipelegeng a ba isa madi ko rente ngwana wa go jang ga sena go duela ntlo a ile gore ngwana o tla mo lapeng o tsile go ja eng ka gore madi a motsadi a bereketseng a ipelegeng o a isitse ko ntlong a re lebe kgang e ka itlhole le tseneletseng re akanyetse batsadi ba bana ba ileng ko DDT ha gongwe motsadi a sa dire gope a sa bereke gope gore wa go dira jang kgotsa a kry-a nna le tshono ya gore re ntshe dilwana mo mantlong ga yaanong kgang e santse e emetse gore e a tlholwe ke court ka di-5 tseo what about batsadi ba ba sa berekeng gore ba go dira jang a re tsibogele seemo se tautona ke a mo utlwa wa tshoma o ga ditšhomi tsa gagwe mme nna ga ke kgotsogale le dikarabo tsa gagwe. Dumelang gape jaanong ga ke itse yone ya ga tautona gore a ka kgethile ena gore a gona gore go ka teng ka iko makgotlatshekelo go raya gore ke ka mabaka one yana a buiwa ke rre Maile ko teng gore nya kana gantsi jaana ke after the 4 judgment day ke tsaya gore ke sone se tautona le ene a se akgelelang le ene a rialo ya ka nne ke supa gore nya mme kana tota gone bo ba raya gore kana ka gona ope yo go godimo ga molao ke tsaya gore ba emetse yone tsaya jalo. Student leaders warn this is about more than paperwork. It's about whether Botswana's future doctors are being trained in credible, competent institutions. Meanwhile, this was a big relief following months of protests with no red results. And fortunately, he came in the morning, like the mayor has said, and I guess I got safe, and we are really sure from what he said after Casey. Rest assured that everything is fine. And the most of us were very, very depressed. So counseling, they had us everybody counseling. And before the end of the day, I guess the counseling and jang. And then our mayor fed us Mabani, and then Hakela, we were fed also. So the complete. Should government step in now to protect students or wait for the courts to decide? What do you think? Drop your thoughts in the comments. If you believe education is the backbone of any nation, smash that like button and subscribe for more SnapFlash updates that keep you informed and engaged. For now, the mayor's support has given students a glimmer of hope. But without a clear roadmap from government, the DDT College crisis risks turning from an academic problem into a national emergency. We'll be watching closely. This is SnapFlash, where your story matters. My yoke is heavily burdened. Babana hore e buka e ha e balai. Ke a Bible buka ya teng. Ya re tlong go nna lona lotlhe. Ba le lapileng. Ba le imelwang. Ya re ke tla lo lapolosa. Again, e be re joko yami e bo bebe morolo wa mi ko motlhogo. Ipele sengkhane. Gonne nna ke bonolo ibile ke boikokobetso le mo pelong. Me a lo dira jalo le ta bona mewa ya lona tapologo. Ba bona go simolla mewa ya lona pele. Why go simolla mewa ya lona pele? It's because lona ga lo ka bala tsa tshwetso ya gore le ipona ile gore ga le diwa ga le batho ba sepe. Number 2 ga le ka bona gore o ka re go fedile ka lona ga le ka bona o ka re gongwe hanga kgona ke hanga go tsa di drugs kana hanga go nwa tse pedi tse tharo kana hanga tsa zolonyana ka ithiane kana hanga go rekisa mmele wa mi gore ke kgone gore ke duele ntwele wa bo dirile mathata because eventually inna addiction ya dilo tse tsotlhetse that's why go na le lehoko a kere gate in the beginning ne go na le lehoko ana le modimo ene lehoko be ene modimo therefore ke ale khothatsa bongwana lehoko yene eo ga le ka mo ikanya because nna go le tswang teng mo ditshupetsong tsa lona tse ntse le di diratse over the months le kgone go wina dikgwedi tse dingwe le di henya
gompieno re setse hela ka line ele 1 November rotlhe re tabo re kgonne ntwa ya rona rotlhe because in the first few months e re setse ka yone ya kgwedi yone re le mo go yone ba bangwe the first 5 I think ba ba tsamaile mo go lona it's ya supa go there is a light at the end of the tunnel and certainly ya ka minister a buile khanye e hedile ke gore hela ga ba te go e bua gore e hedile because ga ba te go compromise a court the verdict me ne ke batla ke le solohetse ma gakona ke a buile ngao it's happening nna ke a le tshepa na I've seen you bosigo bo bothe bo ke bone bana ba ba gago ba mmapa ba dira mo go akgamatsang ba itshokile ba ntse ba dumela gore se ba se lwela mata se henya ene gompieno ke batla o pe a crack mo go rona do not crack this is your country a le future you are the now future le boka mo soja bgone jaanong jana so now I trust you se ke se batanyela gore gompieno a re tsweng re go thapa gape re thapeng re na le masimo ba le 2 re sa thapa ke re a re go thapa tsala le bo ngwanang and I love you so much gapa go le go batile le ene a go le go batile le ene o mo re I love you I love you